Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough for Setaria. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Setaria face her problems. Setaria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. I remember that you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. Although it's all just a boatload of nonsense, the faith of her homeland may turn out to be Setaria's soft spot. Oh, Paimon gets it now! You want to take advantage of the guilt Setaria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. Wenn wir... Mal sehen, wenn wir sie im Namen des Königs Deshret bezichtigen? Wenn wir ihr im Namen des Königs Deshrets Anforderungen stellen? So, how do we set that up? Well, the Scarlet King is long gone, and Setaria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's believers, she would definitely be wary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. So, you mean you're going to possess those people we just talked to? Yep. Possess them through the Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King, and then convey our made-up will of the Scarlet King. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Setaria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. Ah, so that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Na, das kann ja heiter werden. Best of luck? But we don't know how to possess anyone. That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Huh. That is pretty convenient. But why does he have to do this? Can't you do it yourself? Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. Okay, ich werde mein Bestes geben. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. Tja, am nächsten Tage wird der Plan in die Tat umgesetzt. Wäre vielleicht jetzt eine etwas zu heftige Zeitumstellung. Aber ich glaube, das müsste auch so klappen. Also legen wir jetzt, mit Nahidas Plan los. Also wo fangen wir jetzt zuallererst mal an? Ah, natürlich bei der Wahrsagerin. Zeit für ein kleine... Naja, kein Körpertausch, sondern eine Körperbesetzung. Startklar machen. Oh, here she comes. Setaria is here. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Paimon's starting to feel kinda nervous. Okay, let's go. Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started.
Tja, ob die Katzen das nicht eigentlich bemerken würden? Wenn ihre Besitzerin sich auf einmal anders verhält? Tja, mal abwarten. Die Überschreibung funktioniert. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Ja. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. Strange. Tja, die Katzen bemerken Cats es. seem pretty worked up. Is something wrong? Naja, Tiere können im Allgemeinen, Veränderungen am Geisteszustand oder irgendwas Ungewöhnliches feststellen. Dafür haben sie einen 7. Sinn, kann man quasi so sagen. Und wenn sich auf einmal irgendwas anderes in den Körper ihres Besitzers einschleicht, ja, das kriegen Katzen, Tiere, Hunde, generell alle Tiere I mit. always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Harut und Marut. That's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. Wobei entweder Harut oder Marut, ich gehe mal davon aus, dass Marut der schwarze Kater ist, mich ein bisschen an der Katze erinnert, oder an den Kater erinnert, der mich im Legendenauftrag von Jean sowas von in der Nase herumgeführt hat. Die schwarze Katze, die einen verarschte. Oder anders gedrückt, wie eine schwarze Katze uns verarschen konnte. Oder wie man von der schwarzen Katze verarscht wurde. So in der Art hatte ich den Titel gehabt. War schon vor einer halben Ewigkeit. Part 98? Irgendwas unter dem 100er-Bereich? So, which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. Hey, ich höre es? Gods are asking, Setaria, why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Setaria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. The gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, the Scarlet King. The Scarlet King? No wonder he would make such a demand of me. Oh, wait a second. The Scarlet King passed away a long time ago. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How can the Scarlet King still exist in real life? Die Akademie verbreitet die Gerüchte zur Auferstehung des Königs Deshret? What insolence! I am the Scarlet King's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city.
I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! Tja, zu spät. Whoa! She just ran off in a hurry. She looked pretty upset, too. Well done. Setaria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw. Tja, und Nahida, jetzt? It seems like you understand human emotions really well after all. In der Tat. Und jetzt weiß ich es auf jeden Fall, wie es ist, einen anderen Körper zu besetzen. Bisher wurde unser Körper ja von einem Geist in Inazuma. Naja, mal besetzt während des Legendenauftrags von Yaemiko. All I know are some abstract Harvard-taught theories. And in any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Setaria. Genau, wir müssen immer noch 2 weitere Personen Right on cue. Let's get ready to possess him right away. besetzen. Die Geistverschmelzung möge beginnen. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Ich wäre gern ein Maurer? Right, your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Sehr viel besser, er kann endlich wieder alleine gehen. Oh, that's good to hear. I have been thinking a lot about him. If I could get some more time off, I'd love to pay him a visit. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Please pass on that recently, faith in the Scarlet King has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those Scarlet King believers because of a difference in beliefs. Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or the Scarlet King? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray the Scarlet King, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Akeem, you don't mean you've also become a believer of the Scarlet King? What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this. Naja, geht das ein wenig zu You weit? really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Setaria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, let's keep going. Na, auf das Endergebnis bin ich jetzt auch gleich mal gespannt. Come on! Setaria's already started talking with Shishan. Tja, benebeln wir noch einmal den Shishan, Geist. have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about something? Nein, in meiner Freizeit sitze ich im Keller und lerne. Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Wait, how could you be aware of that?
That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Jishan, don't tell me that you've converted to the Scarlet King as well! What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia and treated people as nothing more than experimental subjects? Please, please stop! Even now, Setaria is still trying to run from her problems. Habe ich ihr zu viel Angst She eingejagt? can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards. What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matra right away. The situation in the city is getting out of control. Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? The Scarlet King! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Setaria, nothing is impossible. You know my name? The Scarlet King is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Setaria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. Setaria, why haven't you gone home? It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of the Scarlet King. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. Tja, du solltest auf dein Herz hören. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer of the Scarlet King? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the Academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? Sehr schön. Endlich haben wir sie überredet. How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zeru's festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. Ein Verbannter, vor dem sich sogar die Weisen To fight fürchten? against the Academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work.
Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see... let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. The Academia entrance. Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right, I trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Setaria to our side. The Traveler's execution was ingenious. He's the one who deserves all the praise. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Setaria's mission to go off without a hitch. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. Na gut, dann kommen wir jetzt so langsam und sicher voran. Warte auf morgen Nacht, 19 bis 24 Uhr. Das ist jetzt, sag mal, eine sehr spezielle Zeit. Muss man sagen. Ah, okay, das war jetzt, sag, eine Minute zu früh. Da haben wir jetzt einen klitzekleinen Fehler gemacht. Aber gut, wenn wir ein bisschen, sag, jetzt hier warten, dann können wir, sag, sowieso auch die nächste Mission gleich starten. Setaria befindet sich gerade in der Handlung. Was? Warte mal, was war das, der sagt gerade jetzt? Was für eine Handlung ist jetzt hier gemeint? Setaria befindet sich gerade in der Handlung des Auftrags Kleine Frage von der Akademie. Hana befindet sich gerade in der Handlung des Auftrags Kleine Frage in der Akademie. Okay, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein kleiner Tagesauftrag? Ja, eine kleine Frage in der Akademie. Okay, kleine Frage von der Akademie. Dann müssen wir uns zuallererst mal darum kümmern, bevor wir dann weitermachen können. Verdammt, Catherine ist jetzt sowieso nicht da. Also gut, dann müssen wir erstmal die tägliche Mission hier erledigen, damit wir dann gleich weitermachen können. Tja, wer hätte jetzt damit gerechnet, dass eine tägliche Mission uns jetzt, er sagt, bei dem Akontenauftrag in die Quere kommt? Also damit habe ich jetzt, er sagt, nicht gerechnet. Dass wir auf so ein Problem stoßen. Sind diese Fragen etwa zu schwierig? Oh, Reisender, bitte warte einen Moment. Hast du nach mir gerufen? Ha, ich habe mir erlaubt, dich kurz anzuhalten, weil ich dich um einen Gefallen bitten will. Suchst du nach Inspiration? Du klingst ziemlich gewöhnt daran, diese Art von Fragen zu stellen. Haha!
Aber nein, ich habe nichts verloren und mir fehlt es auch nicht an Forschungsmaterialien. Was die Inspiration betrifft, davon habe ich auch ohne Hilfe schon ausreichend viel gefunden. Also, es ist so, ich kompiliere derzeit ein Buch mit dem Titel Fragen und Antworten, um neuen Studenten dabei zu helfen, rasch die verschiedenen Fachbegriffe zu lernen, die in Sumeru in Umlauf sind. Vereinfacht ausgedrückt geht es dabei darum, komplizierte Fachausdrücke in einem Frage- und Antwortformat zu erklären. Dadurch wird das Lernen nicht nur effizient, sondern auch interessant. Allerdings bin ich mir über den Schwierigkeitsgrad dieser Fragen nicht sicher, deshalb dachte ich, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Naja, wieso kommt es mir so vor, als hätte ich so etwas schon mal einmal gemacht? Du meinst sicher die Fragen, die dir Swan damals im Mondstadt gestellt hat? Ah, du meinst sicher die Fragen, die dir Swan damals im Mondstadt gestellt hat? Doch damals hat uns Swan die Antworten im Voraus gegeben. Dieser Gelehrte scheint das wohl nicht vorzuhaben. Keine Sorge, diese Fragen sind nicht allzu schwer. Es handelt sich einfach nur um Standardwissen, das jedem bekannt sein sollte. Dann wollen wir gleich mal loslegen. Hier ist die Frage. Wie du vielleicht ja schon weißt, hat jedes Institut in der Akademie seinen eigenen Forschungsschwerpunkt. Und wie lautet das Institut mit den meisten Gelehrten von der Schule der Lebenskunde? Entweder 1 oder 2. Amurta-Institut? Sehr gut, das ist absolut korrekt. Ah, gut geraten. Warst du schon einmal außerhalb von der Stadt Sumeru, in der Nähe der Wüste, wurden einige Wälle errichtet. Wie lautet der wissenschaftliche Name dieser Welle? Ich war noch nicht mal außerhalb der Wüste jetzt. Windfall? Samiel, weil ich frage mich, wie du auf den Begriff Wind gekommen bist. Nun ja, was das der Sack angeht, ich war der Sack ja sowieso noch nicht. Also Samiel-Wald, so. Sehr gut, die Antwort ist richtig, das ist besser, als ich gedacht habe. Du hast nicht alle Fragen richtig beantwortet. Eine. Ja, kein Problem, du bist neu in Sumeru, das ist nicht verwunderlich, dass du manche Antworten nicht kennst. Bitte nimm diese Geschenke als ein Dankeschön für die Beantwortung meiner Fragen an. Und wieso zum Henker waren 2 Personen jetzt nicht verfügbar gewesen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wieso waren 2 Personen für diesen Auftrag nicht verfügbar gewesen? Naja. Wenn wir jetzt eigentlich schon mal dabei sind, können wir jetzt theoretisch auch noch mal eine kleine Sprung-Herausforderung machen. Ach mein Gott, wir hätten jetzt vielleicht doch erstmal... Ja, wir hätten, wie es aussieht, jetzt doch... Ach nee, den einen Teleporter da konnte ich doch überhaupt nicht aktivieren. Der befand sich ja unter Wasser. Aber hey, kann ja nun wirklich jetzt nicht so schlimm sein, wenn wir jetzt nochmal eine tägliche Mission erledigen. Nee, das kann jetzt nicht allzu schwierig sein. Wir können zwar aktuell die aktuellen täglichen Missionen, noch nicht, beenden und uns unsere Belohnung da abholen. Aber wir können immerhin ein paar klitzekleinigkeiten erledigen. So, zum einen hatten wir jetzt hier eine kleine Sprung-Herausforderung. Und zum anderen... Ja, was war jetzt hier noch? Phase. Oh, ein Dendrokulos. Den hole ich mir doch jetzt gerne noch ab. Kommt ja selten vor, dass ich welche so auf Anhieb sehen kann. So, wir haben auf jeden Fall den Dendrokulos erhalten, haben ihn aber jetzt nicht gesehen. Jetzt haben wir also erstmal eine Hüpfmission. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal!
Ich muss ja eigentlich auch mal sehen, wo ich hier hinhüpfe. Verdammt. Oh, komm schon, jetzt hüpf auf der Stelle. Gut, die Herausforderung haben wir abgeschlossen. Dann haben wir anscheinend hier noch was anderes. Quietly now. Things are about to get dicey. Illusion shattered. Spring forth! Propagate! I'll keep this close. Okay, damit hätten wir jetzt also auch mal kurz diese Kiste gekriegt. So, dann haben wir jetzt links hier auch noch mal irgendwo. Ah ja, helle Badenbrecher, die Mission kriegen wir jetzt auch noch mal. Busted. There is no escape. Verdict is... You want this one? No more tricks up your sleeve! Gotcha. Game's up. Fun's over. For retribution! Regret. Okay, damit hätten wir jetzt auch diese Mission erledigt. Es schien mir jetzt an der Stelle auch nicht gerade so schwierig. Aber gut, wenn wir jetzt sowieso schon hier in der Ecke sind. Oh ne, das machen wir jetzt vielleicht eher nicht. So, was haben wir hier drüben? Schneller Jäger. Verfolgen wir das auch noch mal kurz. Dann haben wir auf jeden Fall die tägliche Mission des heutigen Tages ja schon mal abgearbeitet. Und so beim nächsten Mal können wir uns dann auf jeden Fall schon mal einen Legendenschlüssel besorgen. Für den Fall der Fälle, schon mal, wenn wir erstmal mit den Kontenaufträgen durch sind. Tja, und die schnelle Jagd wird so oder so gleich auch eine wilde Jagd. Okay, das wird so nix. Habe ich schon ein paar Mal in meiner Abenteurerlaufbahn festgestellt, ist die Ausdauer niedrig. So misslingt ganz klar eine Kletterpassage. Wir werden aber jetzt hier höchstwahrscheinlich sowieso bloß mal wieder gegen Pilze kämpfen, oder? 6 Monster müssen besiegt werden. Oh! Busted. Illusion shattered. Torn to oblivion. Propagate! Spring forth! Quietly now. Take it easy. Okay, wo sind die restlichen 3? We'll meet again. No more tricks up your sleeve. You want this one?
Okay, damit hätten wir auch die letzte tägliche Mission abgeschlossen. Tja, und damit können wir es jetzt weitermachen mit der Hauptquest. Wie ein triumphierender Held. Die Hauptmission geht weiter, allerdings müssen wir dafür jetzt erstmal wieder die Nacht erwachen lassen.